so, lei lo vorrà usare il microfono, spero di sì, Lei ha riso alla battuta, però era... non ti mortificare, dai. Vabbè, ciao ragazzi. Comunque è lo stesso colore del tuo maglioncino, dillo che hai ogni maglioncino per ogni colore di Cristina. Stamattina erano arancioni, Cristina, avevi il maglioncino arancione. Cristina Arancioni.
Minimo. Before starting, I'd like to thank you very much for your patience because there is some delay because we have the transportation strike and the marathon. So thank you very much for your patience. My name is Marimera Ardegans. I am a wine expert. I live in Treviso. I've been living in Italy for 20 years. I'm Italian, but I was born in Romania, Transylvania. And I'm very happy and proud to be here tonight in front of you to talk about the wines from my homeland. I also love the Italian wine very much. However, Romanian wine has a great potential and it has, let's say, growing international presence and plenty of awards and prizes of some great wineries that are represented here, two of them in particular. And then I will be talking about the program called Open to Romanian Wine that was developed by Carrefour Romania, because thanks to Mircea Niculescu, who is the buyer leader of Carrefour Romania, you will have a chance to talk about the program, but most of all, he will also discuss some commercial aspects and give you some figures since we are at a press conference. I also have with me Andrea Politali, so that you have the right pronunciation. And he's an enologist of the Avincis, Romania, at the heart of Romania. He is from Turin, and he has been living in Romania for 2.5 years as enologist at this winery. And Mihail Bolanescu, who is the national sales manager of Givet. Joanna was supposed to be here. She's in charge of export. So he said, why should I be here since I don't deal with export? But Mihail, today we have 4 master classes and many tastings, and you've been a great ambassador of Romanian wine, much more so than a sales manager that will be speaking in English. And so he nodded because he can follow me. Some information for Romania about Romania as a winemaking country. Actually, we do make wine in Romania. I know that to many people this is still a surprise or something new because we don't hear much about that here in Italy, in the greatest winemaking country, not only quantity-wise but also quality-wise. And Italian wine is also very present in Romania, and Mircea, the buyer, will tell us more about that. So 4.5 billion liter production of Romanian wine, and at the same time it's the 6th European producer. And you may wonder why you haven't heard about Romanian wine so far. Well, because Romanian wine is mostly consumed in Romania. And also, we still have a lot of Romanians who make wine at home. And so we have 25 liters of wine as per capita consumption, which means fairly high consumption. And therefore, producers don't need too much to go abroad before now. And actually, it's not that we are here for this reason only, but we mainly want to showcase to the rest of the world that we have high-quality wines that are acknowledged and recognized in global contests. We had 23 labels from 14 wineries, and also we had Parker gave 90 points, and also high grades like the Concours Mondial de Bruxelles.
So we had plenty of acknowledgements in contests, but what we want is to showcase more our wines and so share our products with those who are interested in sharing and in becoming familiar not only with the wine but also with the territory, because often through wine we can travel without having actually to travel physically. So why are we here now, and how did we get here? Well, with 14 wineries that are represented in the national program called Open to Romanian Wine. This is the Romanian name. It's a national program of Carrefour Romania. It's a visionary program because even though this is not a Romanian company, they understood the vision, the potential, and the market. So with human resources, but also the experience about wine, so they managed to do what many producers didn't manage to do, because they put together wineries, very small scale ones, but also big ones. Here we have Gitve, that is the largest winery in Romania, but also in Europe for the number of hectares and vine managed by this winery owned by a single family. And so what I was trying to say that we tasted 33 wines with great feedbacks and with very encouraging opinions. So we understood this is the road to pave. So indigenous varieties, first of all, they've been the protagonist during the tastings. However, also international varieties like Sauvignon Blanc or Pinot Noir, vinified as rosé, have changed the reference points to many and opinions to many of the people who attended the master classes today. I think I told you more than enough, and so now I will ask Mircea to speak more about the Open to the Romanian Wine more. And then if there are questions, we are happy to answer. Thank you. Thank you very much. Bene, grazie mille. Parleremo appunto del vino rumeno per un paio d'ore. No, naturalmente sto scherzando. Quindi grazie per essere qui e io sono responsabile dei vini spumanti e dei vini in Carrefour Romania, quindi faccio parte di questo. Sono qui per presentare questo progetto, Apriamo il vino di Romania, che oltre ad avere obiettivi di business ha anche vari obiettivi legati ai clienti rumeni, perché con questo progetto stiamo cercando di aiutare i nostri produttori e anche i nostri clienti a conoscere meglio il vino e quindi conoscere meglio gli abbinamenti cibo-vino. E anche per quanto riguarda i produttori romeni vogliamo appunto aiutarli a riconquistare il mercato europeo con l'obiettivo a lungo termine di fare in modo che la Romania e il settore vitivinicolo romeno ritorni nella mappa della produzione del vino in Europa insieme a Francia e Italia, che è dove pensiamo di dover essere. Quindi detto questo, appunto questo è il nostro obiettivo. Abbiamo scelto tutta una serie di vini usando naturalmente la maggior parte delle varietà rumene, ma anche alcune varietà internazionali, vitigni internazionali, e all'inizio del progetto abbiamo appunto messo sugli scaffali di Carrefour Romania questi vini e abbiamo iniziato la promozione. Visto che i nostri clienti si fidano di noi e visto che hanno iniziato ad acquistare i vini in modo che
appunto questo, diciamo, l'acquisto dei vini rumeni rappresenta il 10% delle nostre vendite di vino, e quindi abbiamo deciso che era il momento giusto per poter andare all'estero e andare a presentare i nostri vini anche ad alcuni dei paesi in cui è presente il nostro gruppo, il gruppo Carrefour. E naturalmente abbiamo iniziato dall'Italia, considerando che se riusciamo a convincere voi italiani che i nostri vini sono buoni e se li apprezzerete, sarà la prova che di fatto possiamo conquistare, appunto, come dicevo, una posizione nella mappa vitivinicola europea. Quindi vi dicevo, abbiamo questo obiettivo, abbiamo tutta una serie di partner, qui sono presenti solo 2 dei nostri partner, delle nostre cantine, ma sicuramente vi è tutto il supporto anche degli altri produttori che fanno parte del programma. E abbiamo parlato con Carrefour Romania, abbiamo appunto discusso di alcuni obiettivi per la partecipazione, abbiamo anche sviluppato una sorta di application, una sorta di richiesta per spedire i vini anche in Italia. E quindi siamo venuti qui a Milano con il sostegno della Milano Wine Week e i suoi organizzatori, e speriamo che voi appunto apprezziate i nostri vini. Detto questo, voglio ringraziarvi e vi auguro appunto di incontrare tanti ottimi vini. Naturalmente, se avete domande dopo il contributo dei miei colleghi, sono qui per rispondere. Buonasera a tutti, io sono Andrea Previtali, sono l'enologo di Crama Vinci Good da evening. 2 anni e mezzo. Good evening. My name is Andrea Previtali. I'm the enologist at Grama Vincis. We are very happy to present our wines here to allow them to go out and us to go outside the Romanian territory. Coming to Italy is a challenge because you have excellent wines and you are world renowned, but we are very confident. We know we have a great potential with our wines to be appreciated by foreign customers, including Italian customers. We bet a lot on using indigenous variety, not just from Romania, but from our area in particular. I didn't tell you, but we are in southern Romania, in the Oltenia region. And so we work with indigenous varieties to make our wines, to promote this beautiful land, not just Oltenia, but the whole of Romania, because the landscape, the culture are very interesting, and there's a lot to discover. And wine and also food, we believe, can be a great way to showcase our products to the international markets. Here we propose 2 wines that are exclusively sold to Carrefour Romania, which we make with 2 indigenous varieties from Oltenia. The white wine is made with a variety called Crampoșia, selected Crampoșia, that is very versatile, that lends itself very well to make very fruity, elegant wines like the one we're presenting here, but also to other types of wines. And here it comes with a very young, dynamic, fruity and elegant style. And next to it, a Negro de Dragașan, that is a red wine from Dragașan, the area where we have our winery, which is a very powerful wine.
In our area, we have a very elegant aromatic wines, but it's a very warm area, so perfect for red grapes to make full-bodied and structured wines with a great aging potential. And so we distribute through Carrefour Romania the Negro de Dragașan. So, good evening everyone. Questo è quanto per il mio italiano. Innanzitutto vedo dei bicchieri vuoti, quindi non vedo l'ora di poterli riempire. Mi chiamo Mihai e sono il direttore vendite del gruppo Givei. Givei è uno dei più importanti produttori rumeni che si trova nel cuore della Transilvania, al centro del paese. I nostri vigneti sono su una superficie di 2500 ettari vitati e abbiamo sia varietà locali sia varietà internazionali. È molto importante per noi essere presenti oggi qui con voi e anche con il nostro partner Carrefour perché vogliamo mostrarvi il progresso che abbiamo compiuto negli ultimi 10 anni per quanto riguarda la produzione del vino e anche per tutti i processi legati alla produzione del vino, e lo vedrete presto. Quindi facciamo parte del Vino Romanesque Program. Siamo entrati all'inizio, sin dall'inizio, e ci fidiamo molto di Carrefour Romania, che ci permetterà di uscire dai confini della Romania. Presentiamo 2 vini oggi appartenenti a questo programma, e sono 2 varietà internazionali perché sono più facili da valutare, ma comunque vi sono anche molte varietà locali molto interessanti in questo programma, e vogliamo anche produrre etichette con varietà locali perché abbiamo una superficie molto ampia di Fetasca Regala, circa 700 ettari, quindi alla prossima edizione vi parleremo anche altri vini fatti con questa varietà. Quindi grazie ancora, e se avete domande non esitate. Grazie Mihai, e grazie per aver cercato di parlare in italiano. So if you have questions, both myself and my colleagues will be more than happy to answer to any questions or curiosities or criticisms too. So feel free to tell us, don't hesitate. What kind of fermentations are we using? Well, stainless steel, or maybe Andrea, you want to say something? Well, the enologist can explain. Well, as I've said, Romania is a very versatile country, and it lends itself to many different varieties and therefore winemaking techniques. For instance, when it comes to fermentations, for instance, we and all the wineries, we use stainless steel, but also barrels. And for spumante, we use the metodo classico, and many other varieties make a metodo classico with local varieties, which have a great potential. Amphor too, also amphor, but well, of course I cannot speak in the name of everyone. My winery has been making amphor wine for 2 years now, so we're just testing. And so we have amphor wine with 3 varieties: Crambuchet Selezionata, Trambuchet Romanesca, and Fedeasca Regala. And we're having great results with long macerations that then are aged in barrels for a couple of years. But we don't know yet about the final blends. However, I know that many wineries both do fermentations in stainless steel and amphor and cement.
More questions? Non sono ancora disponibili, ma lo sapranno nel primo trimestre 2023. Ne ho parlato con i colleghi italiani, ma visto che stiamo sviluppando tanti progetti in Carrefour Italia, non sono riusciti a trovare il momento giusto per appunto includere anche i vini rumeni. Comunque l'obiettivo è di renderli disponibili nel primo trimestre 2023 per avere e per appunto essere più convincenti per i clienti italiani. Abbiamo il nostro sito internet che è cioè .ro, quindi carrefour.ro, con le informazioni anche sui vini che saranno disponibili, vini rumeni che saranno disponibili in Italia. Sì, è un progetto basato sulla selezione, come faccio per il mercato rumeno. Il mio collega Lorenzo lo farà per quello italiano. Tutti i vini sono ottimi, ma naturalmente i nostri scaffali sono limitati, per cui sceglierà in base al gusto degli italiani, il numero di vini che possono effettivamente essere appetibili e possono offrire la migliore esperienza ai clienti italiani. Sicuramente ce ne saranno di diversi tipi, ad esempio per rosé bianco e nero. Ad esempio per il rosé abbiamo uno dei rosé più apprezzati che è fatto con una varietà aromatica che si chiama Bossuac de Bogotin. Catalin ci diceva appunto che è difficile da pronunciare per gli italiani. Comunque questa varietà aromatica che è un vino secco sicuramente verrà selezionato dal mio collega italiano, e abbiamo anche due Fetiasca Nagra. Uno è biodinamico, molto apprezzato, e il prezzo sarà intorno a circa 20 euro, e avremo anche la Fetiasca Nagra che ha preso i 90 punti di Parker, più o meno lo stesso range di prezzo, quindi sicuramente il mio collega lo sceglierà. E per quanto riguarda i bianchi abbiamo alcune varietà rumene, ad esempio la Fetiasca Regala, che è molto bilanciata e che è facile da bere, e anche dei blend di Sauvignon e Chardonnay che sono ottimi, e c'è un ottimo Sauvignon Blanc di Mysterium, del range Mysterium di Gilvey, che è uno stile di Sauvignon Blanc tipo neozelandese, per cui ci sarà comunque un vino, tra virgolette, di ogni colore, di ogni tipo. Per quanto riguarda gli spumanti, abbiamo due varietà e stiamo sviluppando il range, diciamo la gamma, e uno di questi è fatto di Tomiasca romanasca, che è una varietà molto aromatica e che quindi mantiene gli aromi anche dopo la seconda fermentazione, per cui è uno stile tipo prosecco di spumante da presentare sul mercato italiano.
more questions. I am sure you are eager to taste the wines we have selected for you after this meeting, so that we can give you the opportunity to taste any wines in case you didn't attend our master classes that we've organized for the audience of Milano Wine Week today. So thank you very much for your presence. We hope this is nothing but the beginning for most of you. We wait for you in Romania, where you are very welcome, because wine is just a business card sometimes. And so if we convinced you we have good wines, just it takes an hour and a half flight to get to Bucharest, and then the wineries will be more than happy to welcome all the people who first of all love wine, and then all the more so are curious to know and discover something new, such as Romanian wines. Thank you all. Thank you. Of course, feel free to ask questions you didn't dare to ask during the press conference. We are all available should you have any additional questions during the tasting and later. Thank you.